su bolivianos a Dios, mira obrero, Cruz de vida como acabamos mirarse en abril. Welcome to Bolivia. Bolivia is by far the poorest country in South America. In fact, it's one of the poorest countries in the world. Almost 2/3 of its people, many of whom are subsistence farmers, live in poverty. The Dutch embassy in Bolivia introduced a Dutch film crew to the Secasem Foundation. Secasem's main objective is to improve conditions for the poor, especially the children. The creators of this program are in Bolivia trying to help Secasem. And since their team is just a bunch of people who either know how to play the piano or know how to operate a camera, the only way for them to help Secasem to get the exposure they need is to communicate to the world through a language we all understand. Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, dame mi corazón, por ella doy mi vida, dame mi corazón. The idea was born while they were hanging around in Mike Del Ferro's studio. Mike Del Ferro is a highly sought-after pianist, composer, and arranger. After falling in love with jazz, he focused his efforts on earning a master's degree in contemporary music from the Amsterdam Conservatory. Mike's reputation has led him to worldwide performances, recordings, and tours with top musicians we've all probably heard of. Nowadays, Mike travels the world, performing in many countries as the director of jazz programming and world music for an organization called American Voices. His next stop will be in Bolivia. And since the filmmakers dream of being a part of these kinds of projects, they start thinking of accompanying Mike to Bolivia. My vision on the idea is that we maybe should go there and hook up with the traditional Bolivian musicians and try to make a fusion between my music and their music. Respect them and play around their music. I can harmonize things like a... Ja, nee, dit is gebroken. Dat is nu afdimp. Kijk, that's better. How old is that song, Michael? This is from 1920, something like that. It's a Neapolitan song. Okay, it's pot safe. Thank you. It's pot safe, yeah. I'll play another pot safe one. I gave this like a salsa treatment. The film crew's idea is that they could sell the recordings they make on the internet. They could then use any profits they make to help support the local charity in Bolivia. Well, we've been brainstorming now for a couple of hours about this wonderful project in Bolivia. We can take maybe like a Bolivian song and give that like a jazz treatment, which makes it clear that we're working on a fusion between and a collaboration between Bolivia and the Netherlands and eventually the United States. It would be nice to explore that and see what we can do. This is La Paz, the world's highest capital city, with over 2 million inhabitants perched at an altitude of 3,600 meters, which means that the air contains only 60% of the oxygen that we are used to breathing. They start their journey at Secasem headquarters. Yo quería saber qué tú piensas de este proyecto, porque la idea es de vender estos músicos sur internet, por internet, y con esto dinero queríamos ayudar en Secasem. Ya, primeramente es que la música europea con un músico boliviano que es andino
Pienso que es primero una interculturalidad. Pienso que es un valor que se va a rescatar a través de la música, ¿no? Que es un valor también de lo nuestro, de nuestra música y de la música que ustedes tienen. Y segundo es que esta música interculturalidad pues va a tener un objetivo, ¿no? De vender para beneficiar a mucha gente que necesita a través de la venta de estos DVDs. Para nosotros primero es agradecerte también a ti por dar esa oportunidad, ¿no? Y compartir la música tuya con los bolivianos, ¿no? Yo creo que como músico, no entiendo mucho de música, pero pienso que para nosotros nuestra música es bastante hermoso y se valora. Entonces, a través de ello, como músico puedes ayudar a muchas personas. Entonces, y aquí creo que se complementa. You might know Bolivia from their well-known ponchos and the Panflute. But there's more, much more. Mike contacts a few of Bolivia's top musicians. Porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. After a brief rendezvous and rehearsal at a local pub, they are invited to the main concert hall in La Paz to play as part of the project's very first recordings. A beautiful location, not in the least because it is equipped with a well-tuned grand piano. Although the crew receives lots of local support, it turns out to be very difficult to obtain lights for the cameras. They managed to rent 2 lights, but that's not enough. So cameraman Mike comes up with the idea to use candlelight. And since electricity is not very reliable in Bolivia, and sometimes even dangerous, those candles turn out to be a great solution. Oh, I'm sorry. The project's drummer Daniel wants to say something. This is a big hello for Dutch people everywhere in the world. Okay. Every effort is made to create an exciting mix of each musician's background and culture. After all, it's jazz. No. It's fantastic. The end is... The beginning has to be smaller. To give her more space and just to make it real. Okay. Yeah? Well, try it. You can. Try. Do it. Do it. Okay, silencio, everybody, please. Iedereen loopt? Loopt. Loopt. Okay, go. Recordar, veo tus ojos tan fijos en mí, veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí. Oh niña, me voy esta noche lejos, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Caramba, yo sé que te llevo dentro porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños, yo me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. The video crew decides to visit one of the early projects Secasem has started to work on. We're in the Andes right now, on our way to Obispo Bosque to see progress made by the Secasem Foundation. Okay, now I'm scared. In spite of all the hard work that has already been done, it becomes clear on the way up to the village of Sorata that Bolivia's mountain roads
are dangerously vulnerable and can slow down the progress of any project. Entonces hemos seguido continuando trabajando con Secasem respecto del agua. Seguimos hasta el momento. Sí, nunca se ha parado. En cuanto a la escuela, usted sabe que un poquito nosotros carecemos de recursos económicos. Todo eso lo que hemos recibido es bienvenido de corazón. Ajá. Desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas. Yo no logro explicar con qué cadena me atas, con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Yo no logro explicar con qué cadena me atas, con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. ¿Hay interés también del gobierno de Bolivia para esos proyectos? ¿O solo hay Secasem incumpliendo esas cosas? De parte del gobierno, en efectivo no tiene dinero, pero el gobierno obviamente está interesado en que este tipo de cosas se desarrollen en favor de las comunidades, sobre todo del área rural. Y por tanto, está bien la macroeconomía, pero está mal la microeconomía. Y para eso está en Holanda usted también. Para conversar de estos temas, pero además de eso, Holanda, que ha cooperado bastante a Bolivia, queremos que siga esa cooperación. Evo Morales is the first Bolivian president that represents the interests of the poor majority. He has achieved quite a bit by forcing foreign multinationals to revise their contracts with Bolivia. Those new contracts will let the Bolivian population benefit from 82% of their own natural resources, instead of the 18% it was for decades. Most Bolivians, however, still have a long way to go to see their standard of living raised. Bolivians may be poor, but so incredibly friendly, you feel welcome anywhere. Mira, driver Ramiro. Yeah. You doing good? Yes. Okay, you happy? I am happy. Yeah, it's too bad you have passengers, right? Yeah, right. Amongst the new friends the crew gets to know is Boris Vasquez and his orchestra. Boris is a great composer and multi-instrumentalist who is doing an avant-garde project during the film festival in La Paz. Too modest to ask, Boris only tells the crew he wouldn't mind if they brought their recording equipment. Without knowing what to expect, they go to the cinema. Boris's project turns out to be to score an old French silent movie from the 20s with his group of musicians.
La música boliviana, o música en general, ¿es parte de la educación aquí para los niños? Bueno, la música de Bolivia, la autóctona, lo folclórico, es también que yo pienso que se va transmitiendo de generación en generación en el área rural, porque se valora la música, que es algo místico, tiene algo que se valora, ¿no? Pero como que en el área urbano, los citadinos también como que se hace la entrada universitaria para seguir prevaleciendo los valores culturales de la música, ¿no? Pero no juega como un rol tan importante dentro de la parte de la educación. Porque la cosa más importante aquí es sobrevivir, ¿no? Exactamente, sí. Entonces como que no tienes tiempo para eso, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Boris and his group are not the only surprise act. In the concert hall, the piano tuner turns out to be Dutch, and he invites the crew to his house. 2 days of driving down the Andes Mountains, heading southeast from La Paz, they arrive at Peter's place, La Vispera. A bit of subtropical paradise where people can recharge from city life. Psychologist and piano tuner Peter, together with his wife and colleague Marga, have been living here for 27 years and have been very active on many cultural and social levels. Peter's dream is to educate 100 Bolivian piano tuners and so maintain and preserve the estimated 1,500 pianos in Bolivia. But most of all, he is a big fan of Mike Del Ferro's. Er komt een Nederlandse pianist. Die komt naar Santa Cruz. Dus toen dacht ik van ja, waarvoor ga ik naar Nederland elke 4-5 jaar? Om een culturele shot te krijgen. Want er zijn toch dingen die ik hier mis. Dus toen ik dat hoorde, dacht ik van, daar moet ik bij zijn. Dezelfde dag kreeg ik ook een uitnodiging of verzoek van Centro Cultural Patinho om de vleugel te staan. Dus ja, zodoende kwamen die twee dingen meteen bij elkaar. En ik vond het te gek, als ik dat nog eventjes mag zeggen. Je speelde zo met passie dat het gemak er gewoon bij kwam. Zo, en met een genot. Dus ja, ik heb zeer genoten van die avond. En mijn culturele accu is weer een beetje opgeladen. Het is de kunst van het laten. Ja. Met je poten overal van afblijven. Uit respect. Nou, maar ook, waar haal je de arrogantie vandaan? Precies, om te denken dat de cultuur beter is dan de natuur. Ja. Daar ben ik ook wel een beetje nederig in geworden. Ja. Je bent 1892. Dat je deze ook een stukje op moet tillen? Ja. Die datum. Dat is het staan dus. En nou wil ik dat jij er nu wil jij dat ik er tussen spelen. Leuk natuurlijk. Het is toch een godswonder. Ja, dan komen er honderden van die bloemen komen uit. Dit is de passievrucht. De kunst van het laten en gewoon ontzettend genieten. Meer heb je niet nodig. Heel mooi is dat. Jacques Louchet. Ja. Ken je die nog? Ja, dat vind ik geweldig. Ja, dat is toch leuk? Hè? Die Bach. Ja, de preludes van Bach en wat fugaatjes. Maar toen ben ik langzaam heb ik me verbreed naar meer de moderne jazz en uiteindelijk ook wereldmuziek en vooral Latijns-Amerikaanse muziek, dus Braziliaans, Cubaans. Ja, dat samba-ritme, dat zit gewoon in je genen ergens. Dat is fantastisch. Ja, maar die jongens, ik had er enorm bewondering voor. Die jongens zitten hier in een land waar heel weinig jazzcultuur is. Juist. Ik vond het fantastisch hoor, wat ze deden. Ja, die passie is het ook. Ze hadden zich ook goed voorbereid, want ik had via internet al de mp3'tjes gestuurd en de partijen. En dat hebben ze gedaan dus. Ja. Ik vond het een verademing. Dit is in Cambalandia, is dat uniek.
En ik zou het ontzettend leuk vinden als jij het volgend jaar Bolivia weer zou willen aandoen. La Paz, Santa Cruz. Maar indien mogelijk Samaipata. Dus ik ga met de pastoor praten en ik denk dat hij de kerkdeuren wagenwijd openzet. Ik neem mijn vleugel mee. Ik zorg dat die vleugel daar staat. Hij wordt gestemd. En, ik vind het een fantastisch plan. We nodigen het hele dorp bij. Het lijkt me helemaal te gek. Ja. I'll be there. Mike, fantastisch leuk dat ik je heb mogen leren kennen. Ja, nou, dat is geheel wederzijds. En we gaan, volgend jaar wordt dit vervolg jaar. Keep in touch with the Dutch. Ja, gaan we doen. Quisiera decir que Secasem fue fundada en 1990. Nuestro objetivo fundamental es alcanzar un desarrollo integral a partir de las comunidades, a partir de las bases de los movimientos indígenas, los movimientos campesinos y sociales, y también nos referimos a las áreas periurbanas. Trabajamos sobre equidad en el aspecto de género. Consideramos que el hombre y la mujer son importantes para buscar un desarrollo igualitario y justo. Que también la mujer en área rural se le debe tomar en cuenta por su trabajo y el proceso de desarrollo de sus comunidades. So, there is a very basic brick and concrete building with a roof. But resources are very limited. And since this is just one of the hundreds of projects Secasem is working on, it is going to take a lot of time and especially money to finish this school. It's pretty dangerous for kids out here. I wouldn't want my children to have their lessons here, actually. By the way, I should mention that by surfing the internet and purchasing these wonderful Bolivian artist songs, you will also help Secasem at the same time. 200 children live in this community. They all have to do it with this building, so yeah, it needs improvement.
Siguen llegando todavía los hermanos que están marchando, a quienes hay que brindarles un fuerte aplauso, por favor. A small step in Bolivian history. Rules are now being changed in favor of the poorest. During the Cruz stay in Bolivia, a new law passed the Senate that gives the poorest in Bolivia a fair chance to survive. It is the long-awaited Indra law that gives the native Indians the right to own land. One musician and a small Dutch production crew went to Bolivia hoping to create something that could provide help for the poor of Bolivia. In the end, the warm hearts and rich culture of the Bolivian people wound up giving them more than they could ever hope to give in return.